Kale tubasanyukidde mwenna abamaze okutwegattako olunaku olwaleero tugguse ne programu yaffe eŋŋanzi nga programu ki ye program the turning point program mpya era nga kana akatuntundu kaffe kakubiri mwe tuyigira ebyo ebigenda okutuyamba okwegatta kubanga amazima omulabe waffe tumumanyi kati era ne kye twagala tukimanyi kati wabula ekibulako ge magezi agagenda otusobozesa okwegatta okusobola okusindiikiriza ekiyinja kino ekinene ddala. Kakati twakulaba tugamba nti amagezi muliro bwe gakuggwako ogasabako ku mulirwano. N'olw'ensonga eyo yanguwa wano sambyako by'obadde okola era otegeeze munno omugamba ategeeze munne nti Kimbugwe live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Kale mukulikeeyo mu luyimba olwo olwa Uganda. Kakati nga situnagenda mu luyimba lwaffe olwa federo leero tugenda kuva mu Lango State naye nga situnalugendamu njagala ate okuwaniriza omugenyi waffe olunaku olwaleero nga si mulala ye Professor Peter Musoke Gukiina. Professor tusanyusa okulabako akawungazi akaleero nate wano mu studios za UNNTV. Omulangira nkulamusiza era namusanyo bonna be tuli nabo olwaleero. Obadde ompulira? Professor nkuwulira bulungi nnyo, genda maaso oba omaze okulamusa tugende maaso. Abantu buuzeeko. Nga namusa njagala nnyongerezeeko nti mbeebaza nnyo okuba nti programu eyaggwa mwagiraba era mwarespondinga in the right way. N'ekyokubiri kankyogere kati kuba kikulu nnyo. Bwe baasula gavumenti ya Idi Amin, one of the very bad thing that happened was nti abaali mbuwaŋŋanguse baakomawo mu Uganda nga beetwala ng'abantu ab'enjawulo ate ab'ekitalo. Ensobi eyo yakosa nnyo Uganda. Nayogera ku bantu abakulu nga Babidandi Sali abaali mu Uganda, gwavudde ebweru n'ojja nga olowooza nti okomyewo eka with all the wisdom in the world,
ate ekyo tekyali eyo yokka na wano bannaffe bwe baava mu Luweero, they would speak of the high command, the this, that, as if there was a very special group of people. But today, they are the Tinyefunzas crying out to us all for the problems we're in. So this program is an icebreaker that you out there and we here in Uganda are one people. And we must look at each other with full respect and give credit to each other, because it's not because of the individuals that are unique. It's because of the consensus of Uganda that we must get in order to overcome our challenges. So mbebaza nnyo abali eyo timumpuliriza nga ndi wano Entebbe, nawuliriza n'omukyalo omu contributing a very beautiful simanyi from what corner of the world, but we are one. God has helped the scientists to be able to bring us together, that we can exchange ideas even though we are thousands and thousands of miles apart. But we are totally united as Ugandans. Weewaawo tweyanza nnyo mukadde waffe bw'atyo bw'ayingiddewo nga vumbi. Kakati tugenda mu luyimba lwa Federal State era nga teruvudde walala, luvudde mu nsi ya Lango. Bwe tudda mu lulimi olwa Federal gye tutembeeta wano eba Lango State. Njagala tugende mu luyimba olwo oba mu bubaka obwo. Bwe tuvaayo ngenda banjulira programu yaffe mu bujjuvu nga bwegenda okuba nga etambula n'omulamwa gwayo. Welcome aboard once again. Wow. Mukulikeyo nnyo mu bubaka obwo, kansubire abawulira olulimi Olulango obubaka obwo bubayisizza bulungi ddala. Kakati olunaku olwaleero tugenda kutunuulira omulamwa gwa Unifying Ugandans mu revolution eno eya Federal, era nga njagala oggula amatuugo ogyewo byonna bikutawaanya era obeere nga
okwata ekitabo kyo n'ekkalaamu kubanga olina byogenda okwetaaga okusomako wano olunaku olwaleero. Bwe tubadde tupreparinga show y'olunaku olwaleero ne mukadde wange ono ansabye n'aŋŋamba nti njagala otandike program n'ekifaananyi kino. Ekifaananyi ekyo mukimanyi era mbadde mukirabo kumala akabanga, era nkakasiza ddala nti alimu si mupya mu maaso gammwe, era n'ansaba nti bw'oteekawo ekifaananyi ekyo eri abantu ate nsaba okube oluyimba. Luyimba ki? Njagala otuule olabe oluyimba luno. Kirungi luliko lyrics era ozekkaanye. Bwe tuvaayo ng'omaze oddwekkaanya mukadde waffe wagenda okutandikira. Nange simanyi kyagenda tutubuulira, naye bw'atyo bwansabye okutandika program ey'olunaku olwaleero. Always agitandika mu style. Njagala wekkaanye gwalaba kati. Buterefu tukomyewo mukadde waffe wano wennyini wenjagala otandikire programu yaffe ey'ekiro kya leero. Omuzindaalo guli gy'oli. Mukadde wange bw'oba ompulira ntegeeza kubanga Uganda bannange, naye bw'oba ng'ompulira nsaba ompe bwe nali mu senior 3 ky'ompulira. at St. Mary's College Kisubi, I was given a 1-year scholarship to go to US and a program American Field Service. Ku St. Mary's abayizi basatu baweebwa scholarship eyo okumala omwaka mu America. Nkuwulira. Okay. Gw'obadde ompulira? Nkuwulira bulungi, tugende mu maaso Doctor. Tugende mu maaso. Hello? Tukoze tutyawo. Ompulira oba tompulira? Ompulira? Ompulira ngende maaso? Simanyi oba mpulira oba tampulira. Ompulira ssebo? Nkuwulira bulungi Doctor, genda maaso. Kaakati kangende maaso. Ekisubi ku St. Mary's twavaayo abayizi basatu, omugenzi Omonyo Jock
oyo yali Mukaramojja era yaliko minisita mu gavumenti eziwerako n'eya Museveni ng'ogitaddeko. Omuyizi omulala yali Peter Nsimbe, he's an engineer, he's still in Uganda. Nange ekikulu kye njagala obbategeeza, twagenda mu America, nze twatuuka mu America nga Augusito 15, 1965, which was my birthday. Ne tugenda mu masomero ag'enjawulo gye twagenda, nga tuli mu America, crisis y'Obote ey'Emmengo n'egwawo mu 66. Bwe twakomawo mu 67, ne nsanga ng'abaali mikwano gyange ennyo okuva e Lango, okuva Acholi, okuva mu bitundu ebirala ebya Uganda, tugambe nga Nkole, nga bakyusizza kkala. Abalango baatuukanga n'okutugamba nti bo baatondebwa kufuga. Ekyali ekibi ennyo, abo baali baana bavubuka myaka 18, 19, kuba mu biseera ebyo twasomanga tuli bakulu. Kaakati okulowooza nti ekitundu kyo kyatondebwa kufuga, oli mwana muvubuka, n'oyogera ebitali birungi eri bavubuka banno, ekyanneewuunyisa omwana gwe twayogeranga naye nti twagala kusoma medicine. All of a sudden ng'alowooleza mu kugenda mu magye, kugenda mu poliisi, kugenda mu prisons, kuba baatondebwa kufuga, n'olwekyo balina okugenda mu departments ezo eza gavumenti basobole okunyweza ekyabwe. Those were my dear friends. One of them was Omar Atubo and others. But Omar Atubo stayed in school. He became a lawyer. But all the others that went into police, my dear friends, the army, the armed forces, when Idi Amin took over power, he killed them all. And as you were playing the song of Lango, I was thinking about my friends from Lango, whose lives were taken short in 1971 because Amin felt that the people that would fight him to regain power would be the people of Acholi and Lango. And these areas of Entebbe were full of their dead bodies. Because after all, Obote took his Langis and Acholis to protect him in Entebbe. And when Obote ran away from the country, those people were stuck in this part of the country. And in order to go back to their homes, they had to go through Kampala. And Idi Amin killed them and scattered their dead bodies on every part of Entebbe Road. You saw Professor Nabudere. The Uganda we need, the Uganda we deserve, is the Uganda where we feel for each other. Last program, I could not stop my tears when I saw my mother from Bunyoro, Dr. Kawa, how he lost her child. As you played the song from Lango, could not stop my tears because those friends of mine from Lango and Acholi were killed by Idi Amin for political reasons, political violence. My fellow Ugandans, when I think of these things, I cannot, every moment of it, I think of all the skulls in the Luero Triangle. Then the skulls in Lango, Acholi, Teso after the Luero War, the Kony War. We better still feel
for each other as human beings. Different colors, but the same people. We are human beings. As I sit here, I cannot help but worry. The bad politics we have had, now people point their fingers at my brothers and the sisters from Western Uganda. And I'm seated here in Entebbe. By the way, there is a lot of anger out there. You saw the anger of Tinyefunza. You see the anger on Besigye's face. Winnie Byanyima, the wife of Dr. Besigye, I have her article in the newspapers saying that she knows the people who stole the cows from Teso. And those cows were on trucks being ferried to Kampala. Karamajong don't steal cows and ferry them to Kampala. And some people I talk about from Teso, they are so angered by what has happened to them because of the cattle rustling. And thanks to God, God put Buganda in the center of Uganda, because in Uganda, we are not going to allow what happened to the people in West Nile when Oito Jok organized the military and they go to wipe out West Nile because they blamed West Nile for all the misdeeds of Idi Amin, and they killed my brothers, sisters, my sons, my daughters from West Nile because Idi Amin was president of Uganda, yabajja mu mugaati. Nakoonye ku Baganda ne ŋŋamba nti Abaganda mbeebaza nnyo. Tebaawoolera ggwanga eri mulango yenna olw'Obote byakola mu Buganda. Tebaawoolera ggwanga ku ebyo ebyasoba ku mulembe gwa Idi Amin. Okutta Ben Kiwanuka is one of them. Fellow Ugandans, I'm calling for unity, because if we don't unite, we are going to have genocide in Uganda. We have to unite, we have to feel one another, and the task, how do you get people united? Let me start this way. President Museveni took his daughter to Germany to deliver. And when he was blamed for doing that, he said, wherever I look in Uganda, somebody wants to kill me. Somebody wants to hurt my family. When we had the funeral of my son, Mayombo, President Museveni said they have a list of people they want to kill, and I, President Museveni, is one of them. There was another time President Museveni told us about the different ways that people poison people, why he has to take extra measures to make sure that he's safe and his family is safe. Now you saw Tinyefunza talking about poison, poison, poison. You saw the Archbishop of Rubaga after the death of literally my brother, the late Olanya. So let people talk about the poison. Poison is killing people. Who is poisoning people? Where is that poison coming from? President Museveni fears for his life because of that poisoning business we have here in Uganda. Tinyefunza fears his life. Now let me tell you about Besigye. Because it's my business to know what the people of Uganda are going through. When they speak, I listen.
kuba ndi mugezi nga ndi mubuulire. Dr. Besigye yagamba nti yo okusobola okulya emmere mu restaurant alina kusindika bantu be ne bakola orders d'emmere nga ye taliiyo era nga teryamulengera, kati bamukubira kasimu nti owange emmere bagireese ku mmeeza. Kati Besigye najja asobole okutuula mu restaurant alya emmere. Ebizibu by'obutwa abantu babyogereko. Obutwa mu Uganda bufuuse amasalambwa. And incidentally, ekya poisoning n'ebirala ebyo birimu ebizibu bingi nnyo. Wano President Museveni yali yerwanako mu presidential election petition n'abagamba ŋŋendebwa. Abantu abo bansaako ebintu nti nzita abantu mu affidavit ya president n'amenya n'amannya g'abantu be bamugamba nti yabatta. Kaakati ndi wa mukisa okubeera nammwe kuba bambika nti President Museveni yampa obutwa bwe bagezaako okuntwala mu ddwaliro, ate eyo gye nafiira nga ngenze mu hospital eri orders nti Gukiina bw'ayingira wano tafulumanga mulamu. Ndi nammwe. Teri yampa butwa. Kitegeeza ki? Nti stories nnyingi eziri eyo eziyinza okutwala mu genocide ziyinza okuba nga teziri true. Naye tunaamanya tutya stories eziri true okuggyako nga mwenna muvuddeyo ne mwogera nti gundi baamussa butwa, gundi baamusswa butwa, gundi baamusswa butwa, ne Gukiina baamusisa butwa, tusobole okumanya amazima. It's the truth that will set us free. Kakati bwe njogera ku unity, oba musanvu alina ekizibu ky'abantu abaagala omuwa obutwa. Besigye alina ekizibu ky'abantu abaagala omuwa obutwa. Tinyefunza yatubuulidde alina ekizibu ky'abantu abaagala omuwa obutwa. Mu Buganda situation eriwo ey'obutwa, tetuwa choice naye kutandika kuba ggwanga mujje. Ate ggwanga mujje bwevuga weerabira ekibiina ky'obufuzi kyo, weerabira eddiini gy'osoma, luyigo lw'amasalambwa agatta bannayuganda. Ggwanga mujje bwevuga mbayita, ggwanga mujje mugikube ku nsonga y'abantu abawa abantu obutwa, tubayigge, tubazuule, abali innocent basobole okwebaka mu mirembe. Ku kino ekya unity kyembagamba unify over issues. Kaakati ani anagamba nti Gukiina nze sijja kwetaba mu lutalo lwa kuzuulaawo abantu butwa kuba buli omu yeeraliikirira obutwa. Bwe kiba nti obutwa obwo kati mu economics, aboogera economics boogera trickle down economics. Bwe kiba nti kati obutwa obwo obuli waggulu eyo butandise okukkirira wansi, kati eno omuntu wa bulijjo awe munno obutwa kuba ayagala kutwala ttaka lye. Kiseera kya ggwanga mujje. Ggwanga mujje bwevuga buli muntu asitukiramu n'agenda eri eŋŋoma eyo n'akola contribution esooka correct information, telling the truth about it. Kaakati Dr. Besigye bw'otunuulira face ye, you have to feel for him. Nasisinkananga Dr. Besigye 1988. Ebbaluwa ze nawandiikira Museveni during that time, photocopies to Dr. Besigye because Dr. Besigye was the chief political commissar, the secretary general of a party in power. Namusisinkananga oluusi wano na wali n'otunuulira omuvubuka full of confidence,
omulamu ali personable. The face you see of Dr. Besigye is a face of an extremely tortured person. Wawe tugenda, Dr. Kobusinge Besigye mwannyina yansaba okugenda okwogera nga Dr. Kobusinge was launching her book. Quotinga Dr. Besigye yali mu audience. Story Dr. Besigye yatugamba nga bali mu lutalo lw'e Luweero. Baalina okusala okuva mu Uganda okugenda e Kisuumu mu lyato erya bulijjo. Ate nga beekengera buli kantu konna kubanga senga gavumenti yali esobola obbakwatako baali bafu. Mu lyato eryo mwalimu Dr. Besigye n'amannya ag'abantu abalaga ennyinza obbawa, naye ne President Museveni, chairman of the High Command, yali mu lyato eryo. Eryato bwe lyava ku lukalu mu Buganda ne lituuka mu makkati g'ennyanja, ennyanja n'etabuka. Amazzi ne gatandika okuyingira eryato. Besigye yatubuulira story yali mu lyato eryo. President Museveni na bonna abakungu abaali mu lyato eryo n'abaligoba abamu bemmanyi obulungi, bonna baakola omulimu gumu gwa kusena mazzi nga bagajja mu lyato nga bwe bagayiwa eri, kuba kyali kintu kyakufa oba butafa. Naye Besigye yagamba very beautifully ti buli omu yali gwa kujja mazzi mu lyato nga teri nakyalina kitiibwa nti ono komanda wa kino oba kiri, kubanga the common enemy, akaato kabeera kwevuunika, oba oliawo bonna bandibadde bafu. So they fought for life. Story njogera nga ntegeeza Dr. Besigye, nga ntegeeza President Museveni ku ky'okuwa obutwa. Tuli mu kaato ak'omutawaana ennyo, era senga kebbika muleke Victoria. Museveni oyinza obutamalaako, naawe Besigye oyinza obutamalaako, nange gukiina nyinza obutemalaako, kubanga kano akaato ak'obutwa kali buli wamu okusinziira ku byogerwa. So, ladies and gentlemen, mmwe abalowooza they cannot be unity. The unity that was in that boat in Lake Victoria is the unity we need here in Uganda on issues like poisoning. Ate temudda mbino nti ate ono anaakiwulira, oli anaakiwulira. Please, you are talking about our common danger. Gwanga mujjeevuze, amasalambwa tugayigge. Abaana n'abatuzaala n'abavubuka bonna bali mu danger ey'amasalambwa g'obutwa. That's the kind of unity I'm talking about. Kaakati kankutwale kw'ekizampa endala. How can Museveni tell me that he's not going to be a partner? Sometime I'm asking, how can Museveni be considered to be your partner? Museveni would have to be my partner, because his enemy is my enemy. I may survive that enemy, I may survive those Masarambwa, Museveni may not. So it is in our common interest, united together, Tinyefunza, Besigye, Mugisa Muntu, Bobi Wine, President Museveni, to come together on the issue and start killing those Masarambwa that are killing our fellow Ugandans. Eyo ensonga emu, nabagamba common enemies. Another common enemy
every change of government in this country ebadde yakuyiwa musaayi okuggyako eya Ben Kiwanuka. Kiwanuka yabbibwa, obuyinza baabumubbako, naye yabuwaayo mu mirembe. Ekizibu kya Uganda, you cannot hold elections that are free and fair. Issue of election rigging. Document speaks za Museveni nzirina wano ng'agamba nti baatubbye obululu. Museveni ng'agamba nti obululu bw'abantu bwe baabubye. Oluusi n'agamba n'okugamba nti n'obululu bwe bwennyini obwa Yoweri Kaguta Museveni bwabbiddwa. Ate tolowooza nti Museveni tebasobola mubbako bululu. Olaba bamubbako n'ente ze mu faamu ye. Can you imagine with Museveni's security? Ti omuntu asobola okubba ente ze. Mu butuufu nasoma ne mu mawulire nti waliwo abaamubbako ettaka lye. Museveni is a victim of election rigging, according to what President Museveni says. Now, you ask Dr. Besigye about election rigging. You know what he has said about it? Dr. Paulo Kawanga Semwogerere, I understand, shed tears after the 1996 election at Kabusu, saying his votes had been stolen. Kyagulanyi is a new kid on the block. He tells you his votes have been stolen. My God, people running for parliament here in every part of Uganda, they are crying foul that their votes were stolen. Now we have another common enemy, election rigging. It negatively impacts on President Yoweri Museveni, and it's not pleasant all the time to be accused of election rigging, counting votes too many. You don't get peace out of that. And let me take this opportunity to say this. Election rigging, Museveni is a victim. Dr. Besigye is a victim. Or he thinks he's a victim. Kyagulanyi thinks he's a victim. So please, I don't know about Mugisha Muntu. I don't know about Tumukunde. I don't know about Amama Mbabazi. So this is an enemy that will not give us peace. Because we know what happened in 1980. And incidentally, there are always those unintended consequences that can be disastrous. Don't take those positions that at any cost, at any cost, at any cost. What do you mean by at any cost? 1980, people who wanted Obote to be president again, they said at any cost Obote must return to State House. What happened when Obote returned to State House? We got the war in Ruwero. You know how many human beings we lost in Ruwero? You look at Ukraine and you see mothers and you see fathers and you see grandfathers. That's what happened in Ruwero. Children, babies were killed when they are sucking milk from their mother's breasts, because that's war. And then it was so unfortunate, there were my friends from the north who are blaming Baganda for that war and say, if Baganda want war, let me see it. Let them see it. But the Ruwero war produced the Kony war. My brother Mao
said it and said the bad things they learned when they were in Luwero. Now they are back home here in Acholi doing the same things. So you have all the atrocities that the North experienced during the Kone War because somebody said in 1980 that Obote has to be president at any cost. My fellow Ugandans, it's high time we act knowing that whatever colors we have, at the end of the day, we are human beings. And by being one, we can defeat our enemies. So, Omulangira, those two issues, I hope that I've brought them before our people. And I know that over those issues, we can unite because we have no choice but to unite. Because, as the Sheikh told us, we drink from the same well. And whoever is poisoning that well is our common enemy. I would like to thank the people for listening. Most importantly, Uganda needs your honest contributions. And also, Uganda needs your success in seeing the colors, but clearly see that we are one people. Now, if somebody can really believe that we have many colors in the world, but we are one people, I believe we can succeed by seeing that in Uganda, we are many ethnic groups. We have many political parties. We have many religious affiliations. But at the end of it all, we are one people. And I'm calling upon you. I am with you 100%. Let's be 100% with each other so that we can eliminate our common enemies, starting with amasalambwa agatta abantu baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, tweyanza nnyo Omulangira, Professor. Wano tugenda kuwumulamu katono bwe nkomawo waliwo ebibuuzo nga kimu bibiri bye ngenda okubuuza Professor. Bw'abiddamu tegeka essimu yo naawe ekibuuzo kyo osindike ku ssimu zaffe eza studios. Mu studio mbagambye tulimu ne Professor Peter Musoke Gukiina. Ono nno nga mukenkufu mu byobufuzi bya Uganda kubanga enkyukakyuka zonna ezisinga oba ezisinze okubaawo zize waali. Katukolemu bwetu katono ate tubeere nga tukomawo. Oli ku UNN, the Truth Command Center, no apologies to make. Obwetaavu obw'enkola eya federo mu Uganda. Ekisooka, enkola eya federo eteekawo eddembe n'obutetenkefu mu bitundu eby'eggwanga. Ekyokubiri, enkola eya federo buli omu asobola okwenyigira mu byobufuzi. Ekyokusatu,
enkola eya federal eyambako ebyensimbi mu kulaakulana mu ggwanga. Ekyokuna, enkola eya federal essaawo emitendera mu gavumenti amateeka gasobole okuteekebwa mu nkola. Ekyokutaano, enkola eya federal essaawo okuteesaganya n'okwanjula ebirowoozo. Ekyomukaaga, enkola eya federal eyambako okutaayiza effugabbi eri bannansi. Ekyomusanvu, enkola eya federal eteekawo okwegatta awatali kukakaatika madiini, ennono oba ebyobulamu. Weewandiise ku lukiiko olwa UFCC ku www.ufcc.uk. The importance of a federal system of governance in Uganda. 1. Federalism restores peace and regional stability. 2. Federalism promotes political participation. 3. Federalism encourages economic development across the country. 4. Federalism provides multiple levels of government action. 5. Federalism accommodates a diversity of opinions. 6. Federalism protects against tyranny of the majority. 7. Federalism promotes unity without imposing uniformity. Register today and join the UFCC Assembly by visiting www.ufcc.uk. The revolution is on. NUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chumbuwe live, yatueleza na live. Tumuulila fe live, tumuwela kope live. Oesi suna nange mbako live, kuchimbuwe live, antiampa vibe. Njagala kubuusa kwa bandeta chimanyi, chimbugwe live ye mumanyi mubamanyi, iyatubuusa je tubadde tetumanyi, alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu, sako ne business agatamu, ye chimbugwe live ye best of the best, best of the best and better than the rest. Kale mukulikeyo nnyo mwenna mukuwumulako okwo okulungi bwe kutyo kansubire nti tekubayisiza bubi. Kakati ekibuzo kyange ekigenda eri dokita nga nammwe bwe muteekateeka ebyammwe njagala kumujjukizaako nti Kabaka Muteesa bwe yali president wa Uganda bantu bameka abattibwa. Ekyo kibuuzo kimu. Okuttibwa kw'abantu ndowoleza ddala nti kwatandika ku mulembe gwa Obote mu 1966 nga bw'otugambye. Tewaliiwo, wali osoma mu Amerika, tugatteko ne Idi Amin bwe yajja n'ayongera okutta, naye ate nga twagambibwa nti ne ku Obote bwe yali yakawamba era tewaali kutta paka lwe yateekawo ekitongole kya GSU oba kiyite GSU kyali oba General Service Unit ndowooza
kino nno era kyalimu abantu abatuusi oba abannarwanda baali bagiddwa mu camps gye baali bali nga eyawomamu omutwe yali munnabyabufuzi owa UPC omukuukutivu yali Ibingira, I think Ibingira. Then Amini nga azze n'ateekawo ekibiina era ekirala oba ekitongole ekirala ekyali kyefaananyirizaako GSU, era nakyo nga batiramu bantu, naye era bagamba nti abo abaali badduse okwali ne Museveni eyali akulira GSU baasigala era ne bayingira mu kibiina mu kitongole ekirala eky'Amini ekyali kiyitibwa State Research Bureau, era okutta abantu ne kugenda mu maaso. Nga Amini agiddwako Professor Lule yatuula mu ntebe, naye okutta abantu kwasirika. Bwe yavaamu neetuuzibwamu omugenzi Godfrey Binaayisa era tewaali kutta bantu. Then ekitta bantu mu Uganda ne kitojjera mu 1980. Njagala Professor oyogereko ku kino. Gwe tolaba nti entabo yava ku kye twaliise one man system of unitarism nga ye breeding oba ye, it's the one who breeds these murders of Uganda until to date. Njagala comment kwebyo, then ate n'abalala musindike ebyammwe bw'amala bino ajja kuddamu ebyammwe. Professor Muzindaalo gukomyewo ewuwo. Kaakati omulangira ompulira bulungi? Ompulira? Nkuwulira bulungi Professor, nkuwulira bulungi. Kaakati okusooka njagala okutegeeza bannayuganda bannange abaabuuza ebibuuzo ku mulundi guli ne sibiddamu. Ebibuuzo mbirina era njabbimu in the appropriate context as this program goes forward. Kuba ebibuuzo kankuwa ekyokulabirako. Ku mulembe gwa Godfrey Binaayisa as president, bwe mulembe kubattira abantu abaali most prominent of Mulago Hospital and Makerere University. Those people were being killed. By the way, I talk about that 1,000 political animals that have no respect for human life at all. But Dr. Barlow, most prominent doctors, were simply murdered to show that the only person that can manage Uganda is Milton Obote. You remember the killing of women, and this is extremely sad. During Museveni's time in power, women were killed here in Entebbe and everywhere. Let me tell you that some people thought that women are great supporters of President Museveni, and they went on a rampage killing women to show that Museveni is useless to women. He cannot protect their lives. Let me add on this one. My dear friend, General Katumba Wamala, do you know what a sad situation we have in Uganda? You are a whole commander of the armed forces in Uganda. You have been the boss of the police, working for everybody's security. And then your daughter
has to die in your hands, blood flowing from your daughter, and you cannot save her life. Feeling for our fellow Ugandans. And you know what Katumba Wamala said? He asked, why does anybody want to kill me? What is in our history? People who were fighting Idi Amin, they were asking people here to leave government service and go into exile. And if you are a civil servant, for instance, like Professor Senteza Kajubi, and you say, how can I leave this Makerere University? It needs me so badly. I will stand the work, even though I'm risking my life every day. And then those people in exile fighting to overthrow Idi Amin would write letters and make sure that those letters end up in the hands of the intelligence of Idi Amin. And those letters would be thanking you for all the help you have given them. And you know why they wanted you dead? Because they wanted to get rid of Idi Amin's regime at any cost, and any good worker within the government of Uganda, be it a surgeon at Mulago, if you do your work well, you give a semblance that there is a functioning government in Uganda. So they kill you to make sure that the government totally fails to deliver the services it can deliver. So one could want to kill Katumba Wamala because he gives a good face to the armed forces, or for any other reason. So this question that you are asking me, we are going to come and talk about those questions at some point in the future, but I want to keep our people more focused on where unity can easily be extracted so that we can start cleaning up the mess that we are in this country of ours, Uganda. So I'm not going to into the details of what you have asked, and I hope you clearly understand why. We cannot unite people on all issues, but there are issues we can start with, and once we start working together, it will be easier to handle those issues you are talking about. For instance, Idi Amin killed people. Obote killed people. Museveni killed batukuttemu naye katulabike nga tukomawo. Abali mu technical, hurry up babano. Abali mu technical, please, we are in trouble. Obwetaavu obw'enkola eya federo mu Uganda. Ekisooka, enkola eya federo eteekawo eddembe n'obutetenkefu mu bitundu eby'eggwanga. Ekyokubiri, enkola eya federo buli omu asobola okwenyigira mu byobufuzi. Ekyokusatu,
enkola eya federo eyambako ebyensimbi mu kulaakulana mu ggwanga. Ekyokuna, enkola eya federo essaawo emitendera mu gavumenti amateeka gasobole okuteekebwa mu nkola. Ekyokutaano, enkola eya federo essaawo okuteesaganya n'okwanjula ebirowoozo. Ekyomukaaga, enkola eya federo eyambako okutaayiza effugabbi eri bannansi. Ekyomusanvu, enkola eya federo eteekawo okwegatta awatali kukakaatika madiini, ennono oba ebyobulamu. Weewandiise ku lukiiko olwa UFCC ku www.ufcc.uk. The importance of a federal system of governance in Uganda. 1. Federalism restores peace and regional stability. 2. Federalism promotes political participation. 3. Federalism encourages economic development across the country. 4. Federalism provides multiple levels of government action. 5. Federalism accommodates a diversity of opinions. 6. Federalism protects against tyranny of the majority. 7. Federalism promotes unity without imposing uniformity. Register today and join the UFCC Assembly by visiting www.ufcc.uk. The revolution is on. N-O-U-N-N. Umbrella News Network. Hey, yeah.
Bella kope live. Oh, esisuna nange mbako live. Kuchimbuke live. Antampa vibe. Njagala kubusa kwa bandeta chimanyi. Chimbuke live. Ye mumanyi mubamanyi. Iya tubusa je tubade tutumanyi. Alina bwino munji ku UNN. Ebyo buwangwe ebyo bufuze ebyo bulamu. Sakonde business agatamu. Ye chimbukwe life ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Kale tubakulisaayo mu kuwumula okw'obuwaze kwe batututtemu naye we are back. Era nga professor abadde akyalina kyannyonnyola nga tetunnagenda mu bibuuzo bya ssimu. Professor, obadde wetuviiriddeko okyalina ky'omalayo simanyi oba okyakijjukirawo okomye oba tugenda mu masimu butereevu? Kakati kamalirize ekyokutibwa kw'abantu ky'okoonyeko. Bannayuganda bwe baali e Moshi nabawandiikira documents na making sure nti bangi nnyo z'abatuukako, ng'ekimu ku biri omwo okukomya eky'Abannayuganda okutta Bannayuganda. Baali e Moshi nga boogera ku regime of terror and murder. Ne mbagamba no, ekyo kituufu, abantu battiddwa, naye ate bajja kuttibwa nnyo okusinga ne bwakattibwa kati, okuggyako nga we have reconstituted the state of Uganda. Nga Uganda tugimakinze functional, nga institution da government zikola. Tebaawuliriza bintu ebyo kuba baali mu kulwanirira kufuna bifo mu gavumenti basobole okubba Bannayuganda. Kaakati tunuulira Uganda bwe tuli, bw'oddira obuwanga bw'abantu bonna abattibwa ku mulembe gwa Idi Amin oba ku mulembe gwa Idi Amin okugendera ddala ku 1900, obuwanga bw'abantu abo tebujjuza ofiisi yange wano wenjogerera. Kati tunuulira obuwanga bw'Abannayuganda bwe tulina obw'abantu abattiddwa nga Idi Amin amaze okuva mu buyinza. Bwe mbutunuulira yonna gye buli, nkemebwa n'okutegeeza nti bwe tubutwala e Namirembe obuwanga bw'Abannayuganda abattiddwa Bannayuganda mu by'obufuzi bino, Lutikko Namirembe tugijjuza obuwanga bw'abantu. N'olwekyo eky'Abannayuganda okutta Bannayuganda tukitandiseeko bwe twogera ku masalambwa agali mbutwa. Era gye tugenda mu maaso eyo, nze ndowooza kasita tutandika okutambulira awamu, Yiswe eyo niyo tujja ŋŋanga tufuna tutya gavumenti evudde emirembe mu Uganda ekiseera kyonna bwe kituuka nti Museveni ava mu buyinza. Peaceful change of government, because otherwise we are going to have more Ugandans killing Ugandans. And we want Unify Ugandans to say, no more, enough is enough. Nobody is going to politically gain from the shedding of the blood of our people. tweyanzege Professor. Kakati katugende mu bubaka bwammwe bannaye bwe mutusindikidde. Ababuuza ebibuuzo muweereze voice note ku namba eri ku screen ya WhatsApp oba osobola okukuba WhatsApp call era tuba tusobola okufuna. Katuulire munafone. Mwasiibye mukyano.
Prince Chimbugwe wamu ne mkulu wa Buchina, Professor Gichina. Professor Buchina agambye nti we need to unite because we have a problem of poisoning people and rigging of votes. Naye nze kyemubuuza nti problemu zino zivaawa, because me personally I see these are just immediate causes. If we don't work on the ultimate cause, the same problem will occur. Oba problem ilazija beerawo kubanga omuntu weebuuze obutwa buvaawa, kulaki abantu bawa abalala obutwa, kulaki obubbi bw'obululu bujja ne bubeerawo, kizibu ki ekibuleeta, kye tulina okufindinga out, kye tulina okubuulira abantu ekizibu ekibuleeta. Kubanga wojja n'ongamba tunoonye abantu abawo abantu obutwa, kati bwe tunaabafuna ne tubajjamu golooza twanaabeewo alternative endala abantu gye bannakozesa okutta abalala, kubanga tulaba there is unfairness. Nze ng'omuŋŋamba nti abantu tusaanye tubuulire abantu kizibu ki ekiva mu bino byonna, kubanga sisuubira nti abantu balitandise okwewa obutwa at this level oba obubbi bw'obululu nga waliwo fairness mu ggwanga. Tukimanyi nti system gye tukozesa ssaawa eno yerina obuzibu. Tosobola kuŋŋamba nti ogamba omuntu ow'ekalamoja asolooza mumugyamu omusolo ate mugyayo ebyobugagga ewaabwe, naye ate abaana be be bali ku street. Gwolooza kiki kyagenda okukola? Tojja kuŋŋamba nti mugya omusolo ku bantu b'e Buganda ne mu minerals eziri e Buganda, naye ate nga barijoni endala be bafuna ssente ezo eziva mu bintu ebiva e Buganda. Omwana w'e Buganda tasomera ku ssente za state, naye ate nga be mugyamu omusolo abantu b'e Buganda, muzadde ow'omusolo, omuzadde omwana Omuganda, naye abaana be tebalina babefiitingira ku ssente eziva mu musolo. Ab'ejjinja tunuulire eddiibiro ly'amafuta eriri ejjinja, 80% mu ggwanga Uganda boota amafuta, kitegeeza nti 80% eyo w'omusolo abantu ab'ebusolo ebisoga. Naye baana bameka ab'ebusoga abagendera ku state payment ne basoma? Kati ebyo ebizibu bye tulina ebya unfairness, kyova olaba abantu beewa obutwa, abantu bariginga votes. Gye n'omuntu simanyi oba nampulira, kuba gye n'omuntu omuwuliriza ayagala okubeera nti tugende mu East African Federation, naye ate ewaka tukomplaininga nti there is unfairness. Ompulira owebusoga complaininga kulwaki si benefitinga mu ssente ziva mu ddibiro ly'amasanyalaze e Buganda, nawo bakomplaininga. Kati ate gwe ngamba batya nti no tugende nti mu East African Federation ng'ate muganya kutereeza ewaka okubeera mbu waliwo fairness, okuteekawo federa ewaka. Gwolowooza ekyo kinasolvinga problem? Gye n'omuntu muve mu by'okubeera nti mweyagaliza olw'ebigendererwa byammwe, mugende ku mazima agaliwo, kubanga mujja kukakkana nti mufunye ebizibu. Kino ekintu mukiraba, abatufuga mulaba obuzibu bwe buva, mulekerawo okwebuzaabuza. Ba MP
notulira MP n'agenda n'atandika okusalawo ne basalawo ebiteeso ebinyigiriza abantu bongera muntu okubeera nti afugire ddala ne bajjawo n'ekkomo ku bisanja gw'osuubira ki ekigenda okudda mu bwongo bw'abantu gw'osuubira muntu anaasanga MP oyo eyajjawo ekkomo ku kisanja gwolooza naamuleka n'atamuwa butwa ngamba mu ba MP abatuwuliriza tugenda tuka okubeera nti nze wenkulabira nga nkuwa obutwa ku lwaki kuba mutumazeeko emirembe naye nga byonna biva ku unfairness ku system of governance tuyunitinge ku kintu ekimu nga tutegedde kizibu kivaawa ekizibu kiva ku system etaleetawo fairness mu ggwanga mwebale nnyo n'akalala akasembayo tetugenda kuyunitinga nga tulina eggwanga eddala ate eritulimu for example eggwanga ly'abanyarwanda baliteeka ne mu constitution munnayuganda agenda kuyunitinga batya ng'ate abanyarwanda waliwo ensi endala eri mu ggwanga gye bayingizaamu Semuju leero Semuju Uganda yakyogeddeko nti abanyarwanda ate be bajja mu Uganda ne batta balefugi boda zonna zibeerako abasigale oli ayingira atya mu ggwanga lyo n'emmundu wabaawo munoonyereze wabawo abannayuganda bakompuleyininga ku nsonga ez'eggwanga baana banyarwanda be bavaayo ne batandika okuba konfulontinga kitegeeza ki Rwandese, you should step out of our issues, Ugandan issues. Rwandese, step out of Ugandan issues. Thank you. Okay, webale nnyo Professor ndowooza tusooke tuddemu oyo nga situnagenda ku muntu mulala. Kaakati okusooka omwami oyo omwebaza nti ekiri ku mutima gwe akiggyeeyo ne tukimanya era byajjeeyo bi-involvinga issues nnyingi ddala kuba ffe ku myaka gyaffe twabuuzanga bataata baffe Obote yafuuka atya pulezidenti wa Uganda Prime Minister wa Uganda nga twefuga yafuuka olw'okuba nti wano mu Buganda Emmengo twalina obulwadde bw'okulowooleza mu madiini n'ogamba nti Omukatoliki okufuga waakiri Uganda effe eggweewo n'onoonyeza unity yo politically on religious card nze nabuuzanga abakulu okunsinga abaali mu gavumenti y'Emmengo of all people why Obote bw'abanga Benedicto Kiwanuka why not Dr. Luyimba Zaake all these problems have their roots naye omukulu oyo okumuddamu kuba ebibuuzo bye biwanvu bw'ogamba obutwa buvaawa bwe ŋŋenda ku poliisi okuripootinga omusango nti waliwo eyabbye ente yange bwe bamala okuwandiika who I am question egamba who are the suspects kati nze bwe nkugamba nti abantu bano tubasse mu kifo kimu bonna abagamba nti beeraliikirira kufa butwa mu Uganda tusooke tutandika obbabuuza who are the suspects and from there we shall move to where the poison come from kubanga babadde poisoned that poison can be tested ebungereza awo mwalaba engeri gye baanoonya obutwa obussa abantu abaali mu Bungereza nga battibwa Russia science esobola otugamba buno obutwa buvudde gindi bwayingira butya mu Uganda ebyo bye tugenda okugendamu by the way gukiina sirina investigative capacity naye Museveni can investigate
He is a victim. Tinyefunza was coordinator of intelligence. So bakulu, kyetuliko wano kiri extremely well designed. Walaba wano government bwegamba taata Wolanya nti tujja kukyalira otubuulire. Kuba oba mutabani wo yakubuulira olina ebisingako wo. Kakati, these are the questions we are going. Tinyefunza may know because he was head of coordinator of intelligence. Ate kyenva mbagamba muve mu box ey'okugamba nti ojja kukolagana ne Bukiina. Kubanga bw'oba ogenda kusima toilet awaka eya fuuti 19, Bukiina gw'otwala nti muntu mulungi si akugisimira. Omuntu alina capacity ayinza okubeerera ddala oyo gwotoyagala kutuula naye ku mmeeza kulya mmere. Naye when that need of that pit ratuni comes around, you get the person that can help you dig it. Kaakati omukulu akonye ne ku corruption, kuba the enemies of the people of Uganda sisobola kubakuwa in one conference. There are so many. Kyova olaba nti tukutte mpola mpola. Poverty, ignorance, health, now poisoning, corruption is going to come, and many other issues are going to come. Naye gwe woofunira omukisa okubyogerako, byonna byogereko kuba bituyamba to focus where we are going. N'olwekyo omukulu oyo mwebaza nnyo ku bibuuzo by'abuuzizza ate nga he is totally honest about it. Kaakati ebirala bino eby'Abanyarwanda, this, that, Uganda, luli nagamba nti abakyoli lwaki tebeegatta n'abalango. Naye the Luos in Kenya, abagisuwa ne basala embalu, the Kenyans get involved. Nekirala, for your information, the Banyarwanda issue is a serious issue. Naye teweerabira nti omuzungu bwe yasaawo Uganda yaddira ekitundu kya Rwanda ekirimu Abanyarwanda n'akissa mu Uganda. Some of these issues go back to the colonial times, then the bad division we have in Uganda, the wars and so forth. Take advantage, people take advantage, bad situations. And we have to start by uniting ourselves, start cleaning up. Kubanga, the question is, can you organize chaos? Uganda is in chaos. You need to start getting some sense of order otandike okufocusinga ku issues requiring things are in much order to work on. Kaakati kankuwa ekyokulabirako, bannayuganda, ate bwe twogera, we should feel for one another, we should be honest, and we should listen. Let me give you something, things that has really hurt this country for a long time. Dr. Besigye has a sister who is a medical doctor. And I've met that doctor, brilliant woman, unbelievably disciplined, okusobola n'okuwandiika ebitabo ng'ate n'akola medicine. Dokita oyo yafuuka dokita nga NRM tennajja mbuyinza. Naye ku nsobi z'Abannayuganda oluusi ze tukola, omuntu ayinza okugamba nti oyo dokita ani, nti Dokita Businge, mwannyina waani, nti wa Besigye, nti oh, those are the State House scholarships. That's an insult. She's not a product of the State House scholarships. And the moment you say that, Dr. Kobusinge knows he's not going to receive any fairness in Uganda because he's already labeled a Munyarwanda, a State House scholarship. So at her age,
she says, well, I better invest my efforts in the University of Nairobi because there I'll be retained because of my skills and not abused out of ignorance. By the way, during Obote 2, just after I returned here, 1983, I had to confront Paulo Mwanga and ask him to go and confront Obote. In Parliament, Ponsiano Mugema the late, the man I knew, the most brilliant people we have, n'ayogera mu Parliament gwe Obote n'oddamu n'omugamba nti those are the what you call them, the regime professors. An insult. Professor Mulema was not a professor because of the failed state of Idi Amin. He was talented, he worked hard, he deserved the title of professor, and you call him a regime professor, putting him low to that level that he is, what do you call them? He's a benefactor of Idi Amin. So we should speak honestly, but at the same time listen carefully, because at the end of the day, we have to know the truth and then deliver justice. The subject of justice, I'm going to address it at some point in the future. Because where you don't have justice, you are going to have mob justice. Where you don't have justice, you may end up with genocide. Thank you. Tweyanza nnyo Professor, katugende ku kibuuzo ekirala obutamala budde. Langira Kimbugwe ne Professor Peter Guchina sebo basebo tweyanza nnyo tweyanzege omulamwa gwe tuliko leero ogwa unity era Professor twebaza nnyo engeri gy'oggyeyo ensonga eno eyo eya unity eya okubanga unitinga against salambwa eryekitta bantu mu nsi yaffe Uganda. Ekintu ekyo era okijjeeyo mu ngeri y'obukugu ennyo nti tuli omuntu omu era nga ekitwawula kalaazi endabika naye mu nsonga eno ekisinga okutwawula y'engeri gye tuyisa amu baneiba baffe oba gye tweyisaamu ng'abantu. Titulina abantu nga ffe kugamba tukwatagana oba tukolagana bulungi ate tulina n'abantu nga bo tebawulira bulungi nga ossa omukka ogw'obulamu nga bo kyebaagala kukusaanyaawo. So Professor, mbadde njagala kwongerako ku nsonga egyoleese nti era wamu mu unity y'ekyo tuyina okumanya nti emizannyo oba okweyawula okusinziira mu kundabika nakyo tukiveeko kuba egyo mizannyo gya muzungu ngera gye baatandikiriza e Rwanda mu genocide y'e Rwanda nga bano babagamba nti gweolina akayinda akasongovu bano bali oli wa brown oli fair ate bali balina ennyindo engazi balina skin enzirugavu kati oyo ye enemy wo. Era tumanyi genocide bwe yatandikawo baalinga batandika okulabira ku bantu engeri gye balabika neereetera okuttisa abahutu mu bungi. Kyenva nkubiriza ffenna abawuliriza UNN ffenna abaliko
ku nsonga eyo enkulu Professor gy'otuwadde nti tulekeraawo okweyawulamu okusinziira mu ngeri gye tulabikamu. Kuba tulina bannayuganda wadde abamu baagala okweyawulako nti oba ndi muvandimwe nti oba kiki nga bazaaliddwa ku Uganda naye nga balina empisa ez'obuntu bulamu, empisa z'omu bantu nga tebaagala kutta muntu, baagala kubeerawo nga bagondera amateeka g'omu nsi. Era nga nsaba nti ekyokuba nga tusosola mu bantu kusinziira ku nnyindo bwerabika oba kusinziira ku mimwa oba kusinziira ku ndabika y'olususu, ekyo nakyo tukiveeko. Tubeere nga tumanyi tuli omuntu omu naye tulinamu abantu abatatwagala okusinziira ku mpisa gye batuyisaamu nga balina motives eziri evil nga Professor bwatugambye emotives kugamba essalambwa eri ekitta bantu. Kitta abantu ekyo kisobola okujjira mu muntu nga muddugavu nga alina ennyindo engazi ng'alina kwegamba ng'afaanana nga tugambe ng'Omuganda, ate asobola n'okujjira mu ndabika ng'afaanana nga ki omuntu nga alabika ng'alina skin eri bright, alina ennyindo ensongovu. So mu kwegatta kuno tulina okuba nga tulabira ku mpisa omuntu yeeyisa atya mu society, kyekigenda okutuleetera okuba nga tuuniting against omuntu oyo, wabula nga tetukozesa ndabika ye bwafaanana. Ekyo kigenda tuyamba okwangu okwegatta awamu ne tujjawo oyo omulabe ayagala otusaanyaawo, okuyita mu kutta, okuyita mu kutubbako ebintu byaffe, kutubbako ettaka n'ebirala byonna nga bwe tubiraba mu nsi yaffe Uganda. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Omulamwa guno Mukama abawa omukisa. Ono Peetero ye Muteesa. Kale tweyanza nnyo munaffe Peetero. Professor sooka oddemu oyo nga tetunnafuna ate ali ku ssimu. Oyo mwebaza bwebaza, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Tugende kwaddako. Katulabe ate ali ku ssimu wano. Hello? Yes, hello, Steve. Yes, Yes, Professor, webale sebo kutuyisizaamu naye mulangira webalenga kutuweereza. Kale munange. Professor, nina comment zange wano era n'ekibuuzo. Ekibuuzo ekigenda okusookera ddala nti unity gy'oyagala tukole ffe ng'abantu tugyagala. You know, it is what we want, but the government doesn't want it. Museveni has been with us for 40 years. That is coming to 40 years. But that is something that he doesn't want. He has done this to us. He has said it on television, international televisions. He has told us that he will crush us. He has told us that he is not a servant to anybody. Which kind of leader, which kind of president can ever say something like that, even if you're a dictator? How do you come on an international television and you say you can never be, that you are not anyone's servant?
You can lie and say, yeah, I'm working for the people. He has put us against each other. He has put his fellow Tutsis to be perfect on that. He's not Ugandan. He does these kind of things because he's not a national. The worst dictator that they talk about, Idi Amin, he was a national, and there are things that you can see that he did that only a national person, a person who belongs to that nation can only do. But Museveni, because he's truly not a Ugandan, he's doing things that only and only a non-national can do. He's killing us with each and every way he can think of. This poison that people are talking about, it is a weaponized substance only available to governments. You cannot rub shoulders with countries like Russia and North Korea and you don't get access to those kind of substances. 37 years and you still kill people in that way, in a very primitive way. This puts us, the people who come from Luwero, it puts us on a very, very sharp edge. People who lost our parents fighting for this man. It puts us on a very, very sharp edge. We are disconnected completely. Look at Luwero, where he fought from. Recently, he came out to say he's sorry for the underdevelopment of Luwero. But these are the things that they do. This country only needs federal. And the only thing Museveni does not want. This country has voted before for a federal system. And this is the only thing that can help us to develop, to unite, and develop our cultures. But Museveni, this is the only thing that Museveni does not want to ever give to Uganda. Because he knows it will hinder him from doing the things that he is capable of doing today. He kills people and he comes out and says, I know who killed them. I know who killed this one. People are shot in their cars and no one is put to prison to say, oh, this one and that one killed them. They only put people who they want to put in prison. Innocently. We want to unite as Ugandans, but the only way we want to unite as Ugandans is to fight Museveni out of power. Museveni and his system. It is a unitary system, and uniformity is killing us. The impunity that goes around in this country, with the Museveni system government, is so annoying. People steal money and he stands up to say, don't touch them because the money is still here in Uganda. How do you tell something like that to a people who are suffering? People steal money from sick people, HIV, AIDS patients. COVID pandemic. The list is so long and we know them. We can just point at them like this. And they're all Tutsis. Look at the saga of the Uganda Bank, Uganda National Bank. We know them. We see them on TV. We see the evidence on TV, and they just walk away like that.
And you want people to stay calm? No, people are angry. And it is only one man who can do this help. It's the man who doesn't want to help because it's the man in power. The only man who can help is the only man who doesn't want to help. So I see that we are so disconnected from the government, from this unitary government. We are so disconnected from them. Okay. Thank you very much, sir. You are welcome. Thanks for calling us. Okay, Professor Tudemo Yosebo. I thank God. You know, when these people speak, you can see the brain power that we have. And that brain power is the tool we need to clean up the mess in this country. I fully understand why people feel that way. Nkwebaza, but at the same time, I'm saying nti ggwanga mujje bw'evuga n'omuntu gwe bagamba nti musezi alya n'abalamu eŋŋoma emuyita n'ajja n'atwegattako ne tutta empologoma etugumbula abaana ku kyalo. N'olwekyo twogere tumanye nti oyo musezi alya n'abalamu bw'agamba gyantugenda eka tulye ku mmere n'otogenda. Naye eggwanga mujje bw'evuga, you don't stand in his way if he has come to fight the common enemy. And believe me, we are fortunate that Museveni is literate. And Museveni has a good intelligence. He's organized. You cannot rule this Uganda of ours for 30 years when you have certain weaknesses. He's informed. He listens. Keep informing him. Incidentally, the more you speak out, the better for Museveni, the better for everybody. Because this is what is going to force us to face the issues, discuss them, know the truth. Saagala kwogera birala bye njagala ennyo okwogera because of this moment. Because my question is, am I adding value here and now? Kubanga bw'oba oyagala omusezi ajje, you need his manpower to kill amasalambwa. Tomugamba nti kisajja gwe tukumanya oli musezi. Abaganda bagamba omussa akasiiso, ow'endali kaagira ki? Kassa omwekwesi. Kuba at the end of the day, it will all be shouted loudest from the top of the mountain. And then we shall ask God to help us to be merciful, where mercy can be given. Let the truth come out. By the way, I will not talk about a lot of things because I don't want to in any way to take a credit. A lot of things have happened here in Uganda and they have originated from my desk. But I'll never take a credit. Sometimes people have weaknesses. If Gukina, I propose something to government, my purpose is that what I propose be done for the benefit of the people of Uganda.
So if my taking credit makes it less likely for the government to do it, I'll never take credit of anything of that kind. And I'll be grateful to government that what I proposed, that I knew would benefit the people of Uganda, has been done by the government. Do you know how empty it is for a politician, and you have heard them, I don't have to mention their names. How can you possibly complain that you were a presidential candidate and you had a manifesto and that Museveni stole a part of that manifesto and he's doing it? You should be saying more power to Museveni, because what you had in your manifesto was intended to be the best thing for the people of Uganda. So now Museveni thinks can take advantage of it, and takes advantage of it, and goods are delivered to our people. We thank God for that. So when you say different colors, Musezi, alya n'abalamu, but when it comes to the issues of protecting human life in Uganda, and they can be of use, we need them and welcome them, not because we don't know nti basezi balya n'abalamu. So these levels at which we have to move, because Rome was not built in a day, and we should not rush, because with human beings, don't rush. Respect them, respect their pace. We can be deceived, and we are deceived, but don't call us fools. So I appreciate, and all I ask my fellow Ugandans, wherever you are, give us what you know, and you don't have to be right, because nobody is always right. And by the way, for Uganda, it's so unfortunate. I read a lot, and there are so many mistakes in whatever is written in Uganda. So many mistakes. Either we have some kind of laziness that we don't research further. Even items written by highly respected scholars, they are full of mistakes. But how could they avoid making mistakes when you have lived under the regimes of Idi Amin, Milton Obote, and the current regime, where misinformation is considered a godly tool of politicking? So thank you very much. Now, as I said in the other program, I'm so grateful to you people, wherever you are, because you are adding to my knowledge. You are adding to the knowledge of the viewers of this channel. And incidentally, I've come to know that a good number of people watch these channels in Uganda. And that's why I said, let us be connected. That barrier of I have been in exile for 20 years, that barrier, you have been giving a good name to the government of Uganda because you are a good soldier, professional, ethical, a man with integrity, and somebody wants to kill you for that? Where things are bad, if you have a society inflicted with the worst diseases in the world, and your decision is to kill the only physician around in that country because that would make the government look bad, we need to have values. And human life, the sanctity of human life, we make sacrifices. Because with life, we can change things for the better.
webale nnyo Professor katulabe ono. Hello. Hello, jebale ko mukulu. Kale munaye naawe jebale sebo. Ati mbadde mpuliriza. Yeah. Program najiguddemu awo mbadde mpuliriza ensonga ez'enjawulo naye nina ensonga enzije mu tulo tubadde tutandise okunkwatirira. Abantu bagezaako okulowooza nti tugenda ku ignoringa ekintu ekiyitibwa enjawukana. Nze ndowooza baakitusomesa bubi nnyo. Enjawukana bannange ekintu kirungi nnyo. Kyekyo lwaki lwayo tulwanirira n'okubeera nti no tufuna federo. Nti bwe mbeera nga ndi musajja nenkirealizinga nti no ndi musajja awo manya ati nno nja awo wensobolera okumanya nti no neetaaga ekitonde nga kikazi okubeera nange. First I realize kikyendi, then neneegattako ekitonde kye neetaaga. Bwe mmanya nti no ndi musajja Muganda nkola decision ne ngamba naye omukyalo Munyolo nga njogerera bulungi nandyagadde okumanya ku biki ebiri mu culture y'Abanyoro era naye nga mmaze kumanya kikyendi. Kaakati abagundi Abayudaaya baneno balina ekintu kye bakola kye bayita shalom. Shalom amakulu gaakyo nti wholeness and completeness. Okubeera complete tolina ngeri gy'oyinza kubeera complete gwe ng'omuntu nga ndi waneeno mugundi mu ddiiro lyange omusajja n'ayingira n'ayasa eddirisa n'ayingira mu ddiiro lyange ate olumala n'aŋŋamba n'ankwata mu mukono n'aŋŋamba shalom my brother. There is totally no completeness, there is no unity. First tulina okusolvinga the underlying problem. Ekizibu wazze otya wano oyingidde otya mu nnyumba muneeno tolina kisumuluzo. Nensooka nenzigyayo emmundu yange ne mugamba nti mbuulira bitebye oba si kyo nyumiza ng'oli bweru. Awo kasitaafuluma ne yeenenya, then we achieve completeness. Kati there is totally no way gye tugenda kuyunitinga n'abantu nga tumanyi nti nno tugenda kweraliikirira buli kye tugenda okulya. Tetulina ngeri ki gye tugenda kubeera n'abalirwana baffe nga tumanyi nti nno ekiro bayinza okubeera nga bakuumye amajjambiya mayumba gaabwe kuba tetujja kwebaga. Tulina okusooka ne turealizinga ne tugamba abagurupu eyaffe ffe bwe tukwatagana ne tubaga nti no mumanye abantu abo tubasosole, abantu abo beeyisa bubi kubanga batutta batuwa obutwa batukola bwe bati ne tubimenya era ne tubibalangira ne tubagamba nti ejjemize gyammwe ffe tetugisobola, mugende mwekolemu omulimu either muve wano oba si kyo mugende mwenga mu group yammwe mwe mumanyi nti no mukola ebintu bino ebibi. Mweteeseemu mwenga mu group yammwe musooke mu finding out solution. Lwaki mmwe ebyo bye munyumirwa okukola? Lwaki ebyo bye bibawa amaanyi? Kati bwe mumala then mujje tutuule wansi ku mmeeza y'emu. Naye tetusobola kugenda kwebuzaabuza mbu tubeere united. Nze sisobola kubeera united nga I'm ignoring the underlying problem. It does not solve the solution. Tekiwa solution. First omuntu alina okumanya nti nno musezi n'ansalawo n'agamba nti nno nze ndabika obusezi bwannemeramu n'agenda eyo abasezi gye babeera ate ajja kusangayo ne gurupu endala ezinyumirwa ekintu ekyo era bajja kubeera mu mirembe naffe ate tujja nakubeerayo. Tuyinza n'okuleeta abalambuzi ne tugamba bannange abasezi babeerako kindi eri. Nze nalabako omusajja ku TV okwo ng'agamba nti ye musezi ng'era ali proud.
era yali na kyagundi kyafuukanga kyabulambuzi. Naye kaakati ffe kye twagala wano eno tetugenda kugumiikiriza mize mibi, tulina okuyiga. Ekimu ku kituleetedde obuzibu bwe tulina olwaleero nti bakadde baffe emirundi emyaka mingi nnyo beebuzaabuzanga ne balaba ensonga, naye ekintu ekyo kyavanga mu butabeera strong, kyavanga mu butabeera n'amaanyi muli eri, ne balowooza nti nno okwebuzaabuza tosobola kuyimba unity nga ekyo tetujja kukikola. Kuguna omulembe tukimanyi nti nno kyekituleetedde okubeera abeebafu emyaka 4. Ekyo kyekituleetedde okutuuka wano we tuli. Kati olwaleero tulina okugamba, tulina okukyusaamu, tetugenda kweyongeramu eyo line of thinking. Kasita tunaagiyigiriza abaana baffe egenda kweyongerayo, eyongere yeesige mu generations, tubeere nga twebuzaabuza paka bwe banaatumalawo, kubanga balibo bali committed obutajjaawo. Ekisookera ddala tetunnaba kubalaga nti nno ogwo omuze mubi. Tulina okubalaga nti nno obussi bibi, ebyo ebintu by'okutuwa obutwa bibi, ne tubikyawa, ne bamanya nti nno banaye abantu banyiivu ebyaddala. Ekyo bwe tutakirikola, there will never ever be a difference. Webale nnyo webaye ddala. Tweyanza nnyo, tweyanza egisebo. Okay. Professor, oyo ndooza mugattireko ddala n'ono. Omulangira nkulamusizza ssebo ne Professor. Nze Munnabusiru. Ekibuuzo kyange kigende wa Professor. Bwe tutunuulira abantu abatta abantu bali sayidi zombi, abayagala okutunuza gavumenti obubi ne gavumenti yennyini okwekuumira mu buyinza, ng'ekigyekuumisaayo mu buyinza si lwakubanga bikolobero byekoze. Kaakati abantu bano olowooza balina omutima ogubayita tutuule tuteese ku bye bamanyi bye bakoze, era baba tebalina wiiringi eyo. Ffe bannayuganda bwe twegatta tunaabakaka tutya bwe bali kuweereza. Kale munnaffe naawe webale kuweereza. Okay. Ono abuuziza kibuuzo awandiisa agambye, I hear the professor call for unity and to be honest. That's what everyone wants. But if we are to be honest, it's like a fantasy if we are to put in fact that the people in power don't want unity and the prosperity of Ugandans as a whole, as Ugandan as a whole. I have a feeling the professor is holding back. Sebo tusaba oddemu abo ate noono ndowooza tumugatteko oddemu lumu tumalirize. What was the last? Kulamusizzaako muganda wange Prince Kyembugwe, webala tuweereza n'otukyazisa abagenyi. Nenkulamusaako mukadde waffe ali mu studio, Professor, tuwebale naawe okujja okutusomesa n'okututendeka. Naye kale nze mukadde wange ekintu kyendaba ekigenda otubeereramu ekizibu mu nsonga eno, kale eri ntandisoba leeti naye kantandikira awo nnyini wentegedde. Nze ekintu kyenjagala okutegeeza Professor, tulina obuzibu kati essaawa zino. Uganda yonna bw'ogyetooloola, ebitundu ebirala byonna twagala tukwatagana kaŋŋambe, tukwatagana. Naye obuzibu bwe bwajjira kati bwe tuyina ye muntu ayitibwa Omunyarwanda. Omunyarwanda ono
olw'okuba Museveni kyazuulwa ni Munyarwanda. Omunyarwanda neeno ku mawanga gye tuli kuba nze ndi wano kati South Africa. Nojja n'olaba omuntu nga yava ewaabwe oba ewaffe gye tuyita ewaffe Uganda n'abeera wano ku mawanga. Naye ogenda okulaba era bw'aba ayogera nti ffe Abanyarwanda, mwe Abaganda temulina kye musobola, ffe Abanyarwanda, ffe tuli mu kintu. Kakati abantu abo ddala Profesa, osuubira gwe abantu tusobola okukwatagana nabaabo ng'ate bataddeko ne mukama waabo okugamba nti I will crush the Baganda as we done before. Kati saa zino tulina Baganda baffe Abanyankole. Abasajja bano ab'ettima beekwese mu basajja Abanyankole. Ne mu luno olutalo olwaliwo olwakyagunya abasajja bavangayo Abanyankole ne beerwanako ne beewozako bannaaye ffe tetuli abo. Abo abantu batwekwesemu naye tetuli ffe. Kati okuggyako nga ky'oŋŋamba nti abantu abali mu Ankole region be bagenda okutuyambako okuggyawo ekiziziko kino. Ekyamazima kiri nti nze saagala kwekwekerera, siina trust gye nnina mu Munyarwanda yenna. Kuba ate kati ng'egye baba tusomesezza n'empisa gye beeyisaamu nzibu. Omuntu leero abeera balinga abagamba nti bo baasamba akaggi, mukama waabwe yakutte ekintu balina tulinnya ku mitwe. So ng'ate bajjajjaffe baabasembeza ne baba bagonvu era emyaka giri gyonna emabega nga tobawulire bafuguma. Naye nja kukutegeeza Profesa, abantu abo bafuguma era be basinze n'okuleetera ddala obusosozi obususse. Tojja kusanga musajja w'engulu wa mu Eastern Omuganda oba Omukiga ng'avuddeyo avoola amawanga amalala. Naye bano olw'okuba amanyi atukulembera atufuga nti Munyarwanda era oli avayo nakiganze ndi Munyarwanda. Kakati abantu abo nga bakozesa n'ebigambo ebivoola tunaabasobola tutya okukwatagana nabo. Kikozi ky'oba oŋŋamba nti ffenna ab'amawanga gano amalala oba tugaye states endala zonna abantu abo bo tubaggyemu tumanye nti abo nabo bagende bakole state yaabwe, naye ate nga sisuubira nti state yaabwe eri mu Uganda. Kuba nze siwulirangako bwe basomesa bwe baba bala amawanga eri Abanyarwanda siriwulirangako yadde ogambye nti baabasaliramu eno waffe ge mazima, naye nga omulabo asinga bo bennyini be balabe ba Uganda. Nze bwe nkiraba ku lwange. Ate ekirala nkomyewo Mukulu Mulangira okwongereza kweyo ensonga yange. Kati ffe waffe gye tuva e Luweero abasajja abo be tusimbamu olumu bazze ewaffe nga basenda amataka abantu ku mataka gaabwe nga beeyambisa amaanyi g'emmundu. Kitegeere bajja ne beerundisaako ente ne basanga nga famire nafunafu, abakadde baliko abakadde ne bafa, abaana nabo ne babeera nga bazze eno bazze eri avaayo basobola omutta ne wesanga ettaka balitutte batutta amataka ne bamenya amayumba g'abantu mbuya aguzeewo awantu bonna abaliko ne basalawo ne babasaanyawo ne babagoba ku ttaka oli ne bamumenyera ennyumba ye ne bamubikola ki. Empisa z'abantu abo si nnungi n'akatono, beemanyi eryanyi ate mu musaayi gwabwe okuzeera ku UNN n'abazze batusomesa gye baava eri. Bwe baava eri gye baava engulusaani Ethiopia oba bw'olaba baatuuka e Rwanda bannansi baawo baabasaanyawo ensi ne bagiwamba ne bagyezza. Kati era kyekikolwa kye kimu, bafuba kuwamba nsi yaffe kugyezza. Kati abantu abo tubafuula tutya abamu naffe? Tubafuula butya abooluganda nga bo tebaagala kubeera nti bafugibwa, baagala kubanga be bafuga, baagala okubanga buli kimu be bakirinako esse. Ffe bannannyiniwo be baasangawo ate tubeere nga batufuula baddu ng'era bwe baayogera, simanyi ono ye Lwaboogo mukoddomi w'omukulu
nti abo bajja kuba baddu wano ffe ng'abaana baffe be balangira era be bambejja. Kwega bo balina ekintu olwedde ebigambo byo bakozesa nga ne bw'oba ofa otya profesa tewali muntu ajja kuzimba mukwano na bantu ako kuba batulaze balina kati ssente balina emmundu buli kye bakola tebeeguya munnayuganda bo bamanyi be basinga buli kimu kati ebigambo ebibavaamu bye bireetera buli muntu okulaba nga abantu awo tubeetamiddwa. Kale weebale nnyo weebalire ddala bannaaye mutusaasire naye ndabira ddala nga kale katugatteko ono balamusiza nnyo mulangira n'omugenyi ali mu situdiyo omugenyi agambye nti twegatte naye ajjukire abannalwanda bayiwa essango bbe abannalwanda abali mu nkoola na wano Ssingo kwatira ddala Kyankwanzi bajjudde bayiwa e Kayunga bayiwa eŋŋoma bayiwa ne Mambuka naye nga beeyisa bubi bw'obayitako babeera mu makubo wakati tebavaamu bw'obayitako bakuwandira amalusu n'abakyala bennyini beeyisa bubi bavuma bakugamba karikaata n'Ekiganda kaakati ebyo tuneegatta nabo tutya nze ndabanga ekizibu nze ndabanga ekitajja kusoboka kale naye embeera eyo sirowooza teyinza okusoboka ku bantu abo engeri gye beeyisaamu gye babayiye essango bbe abali e Masaka abali eyewaabwe mbalala bangi bayitirivu abo bonna olowooza onooteekawo kwegatta oteekeko abanaava e Congo oneegatta nabo otya okay weebale nnyo weebalire ddala ono agambye weebale kuweereza ne profesa enkima kyangu okugijja mu kibira naye okugijjamu okuwalampa si kyangu kuba kya butonde muyo. We cannot deal with Rwandese. Naye kambuuze nga profesa agenda okuddamu yagambye nti twegatte nabo. Kale profesa addamu ebibuuzo tumalirize program tukute. Ate omulangira ompulira nkuwulira bulungi nnyo profesa. Ekirungi nti kituwadde occasion abakulu abo okwogera bye boogedde era nsaba Katonda nti Abanyarwanda bangi babiwulidde. Ndowooza nabategeezezza ku kigambo kya mikwano gyange abakyoli n'abalaŋŋo Idi Amin be yatta. Era nsaba nnyo Katonda nti bannaffe abava mu West don't make the same mistake. But they have already made the same mistake from what I hear from the contributors on this program. So they have a very dirty act. They better start cleaning up. Kuba ebintu ebyo tebiri sustainable. Nkugambye baganda bange benkabira kati amaziga abalaŋŋo n'abakyoli abagamba nti they were born to rule. Abaganda tulina ke tugamba nti akutemyako oyagala wambazi. Nayo nnyambyeko omulangira kuba kiri obvious. Nze sinnayogera ku groups of Ugandans. Era sibagambako nti you love this group and hate that group. Abali emisota bali emisota.
Ffe abali emisu tuli emisu. Era sijja kugamba nti naawe tandika okulya ki? Emisota. Kaakati wano nze kye nayogeddeko unity. I talked about victims. Oba abantu abagamba nti they have been victims. They have reported to the people of Uganda. Nga bwe nakoonyaako okuripootinga eri poliisi. Kati bw'oripootinga eri poliisi, bannayuganda ffenna tufuuke RC1. Ensonga bazituleetedde. Tuziyingiremu. Tuzuule solution. Kaakati the feelings that are out there. Nina quotation y'Obote wano ng'egamba nti Museveni tabangako munnayuganda. Naye Milton Obote yayingiza Museveni intelligence. Oyinza okuteeta omuntu atali munnayuganda n'omussa mu intelligence kuba oyagala skills ze to oppress Baganda. Naye kati n'owa UPC ajja kugamba nti Museveni musajja mubi nnyo. Museveni yanditandikiddewa okuggyako ku Obote yamuyamba okumutuusa bwe yatuuka. Yisu ezo zijja kuba mpanvu era mpanvu ddala. Omukulu Sheikh yabadde atugamba even a long journey starts with one step. Gukiina nkyali mu P1 bano bantwala ku university level. But I'm happy about that because I'm heading that way anyway. Naye nga bwe ntegeezezza abakulu bali ab'ebibuuzo eby'omulundi guli, ensonga ezo zonna tujja ziyingiramu. N'ekirala, you are drawing attention of those people who need to listen. Kaakati bannayuganda ekyamaanyi nnyo kye tulina okutandika okukola kwe kumanya history waffe. West Nile yajja kikeerezi mu Uganda. Ab'omu West Nile tebali mu Uganda olw'okuba baayagala okujja mu Uganda. Aba West Nile bali mu Uganda kuba Omungereza yayagala to control both sides of the River Nile. Najja West Nile gye yali independent or part of Zaire, n'agizza mu Uganda, Omungereza asobole okugamba nti I'm in full control of the flow of the Nile. And the Nile is a political tool. With the Nile, you can get Egypt on its knees. Bye byakolebwa okuleeta Abanyarwanda mu Uganda kubanga Abazungu tebaatutwala ng'abantu. Tunuulira Eastern border. Olina Agrewall running for president in Uganda. His brother is a vice president in Kenya. Abazungu baatutwala ng'enkima eziri mu kibira. Bo bajja okugabana ekibira tebaafaayo zino enkima ziri ludda eri, zino enkima ziri ludda eri, kuba enkima nkima si bantu. So ebizibu bino bigendera ddala wala eyo. Naye ate tusobola kugamba nti waliwo ekyenkomeredde. Njagala mmalirize nga mbategeeza, kkiriza oba tokkiriza, but this is history. Kabaka Mukaabya, baamuyita Mukaabya, kuba yalina eby'obukambwe bye yakolanga ng'abantu bali mu maziga. Naye bwakyenkeera nga ye Muteesa. Njagala nkutegeeze nti mu Bayibuli bw'oyogera ku Sawulo eyafuuka Pawulo, look at it again.
So ku kintu ekikwatagana ne human behavior Choice tesaanye kugamba nti bonna mubatemeko emitwe. Kuba that's the worst that can happen. Naye abantu b'oyogerako bakuwulira by'oyogera and incidentally beemanyi nti bwe balowooza ekyo kye balowooza ng'ab'engulu bwe baagambanga nti baatondebwa kufuga. It was not sustainable and ekyomukisa obubi it ended badly kuba a lot of my friends lost their lives. Bwe nkoona ku sister wa Dr. Besigye omusawo nkutemyako n'ekyokusatu njagala nkutemyeko. Omugenzi Benedicto Kiwanuka started the democratization of Uganda, okulwanirira eddembe ly'omuntu okuba akalulu. Mu biseera bya Kabaka yekka baalowoozanga nti oyo Beeni Mugwona wa ddalu. Ku ssaawa ya leero mu Uganda abaatemanga ebitooke by'abantu balema kuba kalulu be bayomba entakera nti obululu bwabwe baabubbye. Tulina ebizibu eby'amaanyi ennyo bye tulina okukolako, ate tulina okumanya what is out there, the anger, the pain, the sacrifices. So kamalirize nga mbasaba, nze siriiwo okugamba nti yagala Abanyarwanda. Nina mikwano gyange mu New York who happen to be Jews. My black brothers bwe baali ku kigambo Black Lives Matter, some of those Jews contacted me and I said, this is the opportunity to start Human Lives Matter. Because with Human Lives Matter, you go to a higher level of unity, ate nga mu byobufuzi numbers matter. So bakulu okusunguwala kiri very natural nga nze when I get tears from my eyes, sometimes for happiness, sometimes for sadness, and don't feel bad about it. Omuganda agamba nti ow'ebbango bw'otomuwemuukiriza. N'olwekyo mbeebaza nnyo nti ow'ebbango oba oli awo tunaafuna ke twebikka, naye nze nkimanyi tujja kwebikka kuba Katonda ali ku ludda lwaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale tukwebaziza nnyo Dr. ate Professor olw'omusomo gw'otuwadde olunaku olwaleero. Manyi bangi gubakaluubirizaamu naye ku nkomerero kansubire mu gutegedde. Eno ntandikwa ya lugendo, muleme kwavuza mwana atannatuula. Yonna gye mwagala tujja kutuukayo naye mpola mpola. Kano kambugu keetaaga okusoggola ne kalondwa ate ne kakumwako omuliro. Nze Paul Kimbugwe ku lwa bannange bonna abanyambako okuteekateeka bino, nammwe abalabi tubeebaza, wabula Professor ne tumwebazaako ensusu kubanga kuno kumira mwoyo ng'amira ensanafu. Ali just less than 7 kilometers away from State House. Naye that braveness sirowooza ku mwenna abali abakuba embeekuulo ne bw'oba olaba oli eno mwekizayiro muti okugjayo feesi zammwe okubaako kye mu contributing
nsaba mwekube mu kifuba mukakkane mugoberere ensonga nga bwe zirina okutambula. Twabagamba luno lutalo lwa kwenunula so si lwa kufuna bifo mu gavumenti. Okununula eggwanga si kyangu wadde n'akamu. N'olw'ensonga eyo mukkirize tuyige, twekkaanye ate tutegeere awo nno tujja kuwangula olutalo luno. Lwaki situbasibulira wano ffenna tubaagaliza ekiro ekirungi nga tubagamba nti God bless you and God bless Uganda. Kayimba kano kapya ka mwana waffe omuwejjere eyatuyimbira tokekkereza bwongo muka emblessing era mugende ku YouTube mukawe likes. Mbagala nnyo musule bulungi era mweraba. Enteeko empagi entoge masengere g'eggulu olulimi kitangaala ekimulisa ensibuko yo. Leero okuttibwa okufuulibwa okufa n'okubuguwaza ekifaananyi ky'omutonzi. Eno bampasa nkaaba n'enku zange bazingoza. Musukulu wa Mutegomba Federo yensibo ekinkabya nabwekyo kikabya. Tuli baana bakuno abawano Federo okwaffe tuli baana bakuno abawano Federo ekinkabya. Kyetyebeka watukuvu ennyanja bayonoonamu semitego ku lw'abataka mpakange n'ensigalira yagenda migaso ntolonto ku mulambo mule kwalabirirwe zira zira kumira ku kyoto kya Federo ekinkabya nabwekyo kikabya. Tuli baana bakuno abawano Federo okwaffe tuli baana bakuno abawano Federo ekinkabya. Obufuzi bwetukuzeeko n'okusaasira kwa Federo ku lw'amala Sembule
mesekase ne JS tebyasa biro byakwesiima